Alors, par contre, il faut faire sortir. il n'y a personne qui règle le bordel, ce sera le bordel. Hein. On est en train d'essayer de le régler. Bien, mesdames et messieurs, je vais demander à la presse de sortir et on va commencer, sinon en fait on travaillera jamais. Donc je vais demander à chacune et chacun de s'asseoir et je vais donner la parole à Madame l'ambassadrice. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue à vous tous et toutes ici. Vous êtes donc à Paris, au Palais Brongniart, dans un lieu qui a été un lieu d'innovation financière pendant plus de 2 siècles, puisque c'est ici que se tenait la Bourse de Paris. You will find headsets on your seats for translation in 5 languages, French, English, Spanish, Arabic and Chinese. Et pour commencer notre sommet pour un nouveau pacte financier mondial, un pacte financier pour que notre système financier puisse mieux protéger le bien-être des populations et mieux protéger notre planète, j'appelle désormais sur scène Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs d'organisations et d'institutions financières internationales, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui à Paris et vous remercier, vous toutes et tous, pour votre engagement dans cette lutte contre la pauvreté et la lutte pour la planète. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Alors, je veux d'abord souligner que ce sommet est le vôtre, c'est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne, face à leur population, à leur planète qui se dégrade,
Et ce que nous voulons bâtir ici, dans un moment où les risques de division sont grands, c'est en effet un nouveau consensus, mais qui ne soit pas dicté d'un endroit, mais qui soit en quelque sorte porté par celles et ceux qui vivent les conséquences du changement climatique et des dérèglements et ont à lutter au premier plan face à la pauvreté et ses conséquences. Les objectifs du développement durable nous ont donné un formidable élan. Le secrétaire général, en septembre prochain, organisera un sommet important avant celui de l'année prochaine. Nous avons, nous le savons aussi, des rendez-vous qui vont structurer l'agenda, la COP d'ici la fin d'année, les G20. Et il nous faut aujourd'hui réussir à avoir quelques objectifs clairs. Malgré cette mobilisation, malgré aussi ce que nous avons collectivement réussi à obtenir à Kunming et Montréal en matière de biodiversité, si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. La pandémie a accru ces difficultés, une reprise mondiale désorganisée aussi, et maintenant la guerre en Ukraine, suite à l'agression russe, et de nombreuses déstabilisations. Pour cela, nous avons un système financier qui est le fruit d'un consensus passé, qui a su montrer son efficacité, qui a apporté des aides extrêmement conséquentes durant les décennies passées, mais qui ne va sans doute plus assez vite, qui n'est plus tout à fait adapté et qu'il faut réaligner sur nos objectifs. C'est pour cela que nous avons proposé l'année dernière à Bali un nouveau pacte financier mondial. Celui-ci doit être bâti d'abord sur les attentes des populations. Et je veux saluer nos jeunesses, partout à travers le monde, qui ont contribué à la préparation de ce sommet, les organisations non gouvernementales, les sociétés civiles. Elles doivent continuer à être au cœur de ce projet. Je veux aussi remercier, chère Mia, la Première ministre de la Barbade, qui a été décisive et avec son agenda, elle a commencé à structurer les choses, en particulier en termes de vulnérabilité climatique. Et puis remercier tous les représentants ici aussi du continent africain comme du continent sud-américain, pacifique et asiatique. Le président Bazoum du Niger, cher Mohamed, viendra dans un instant nous expliquer aussi les conséquences et tout l'enjeu de la lutte contre la pauvreté. Je veux ici l'en remercier. Je vais être très court. Je pense que les tables rondes nous permettront d'avancer sur beaucoup de sujets, mais au fond, il y a 4 éléments très simples que je voulais poser en début de cette conférence. D'abord, le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Et j'ai entendu beaucoup de décideurs ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre, mais nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix, et donc on doit pouvoir relever les défis en même temps. Deuxième principe, chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Il n'y a pas un modèle unique, et je pense qu'il est important qu'on respecte ici les chemins très singuliers que les pays doivent pouvoir suivre selon leur propre modèle. Et du coup, ce nouveau pacte financier international doit être beaucoup plus respectueux des souverainetés de chacun. C'est d'ailleurs ce que nous avons mis au cœur des accords de transition pour l'énergie, les JETP. L'Afrique du Sud, entre autres, en a signé un avec la communauté internationale. C'est ce que nous avons mis au cœur aussi de nos partenariats pour la conservation positive. Le Gabon est en train d'en finaliser un aussi pour protéger sa biodiversité. Je crois que c'est la méthode qui est la plus respectueuse de cette souveraineté. Troisième principe, nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisations régionales et de nos structures financières, mais également une meilleure mobilisation des institutions multilatérales. Et je veux saluer le rôle de la directrice générale du FMI depuis ces dernières années
avec entre autres cette réallocation de droits de tirage spéciaux, et saluer le nouveau président de la Banque mondiale engagé sur ce chemin avec, je crois, durant ce sommet, un partenariat nouveau qui pourra se sceller et qui nous permettra d'engager bien davantage nos institutions financières multilatérales. Et puis le quatrième principe, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de secteur privé. Et je pense qu'on doit être très honnête, il y a beaucoup de liquidités dans ce monde, il y a beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'on arrivera à changer totalement de système, parce que je sais que c'est l'aspiration de certains, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi que j'évoquais, pauvreté et climat-biodiversité. Et donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de financement privé vers les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents. Et aujourd'hui, le secteur privé n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et donc il nous faut, par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière, comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi? À enlever la part de risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exposer davantage. Mais il faut au fond que cette finance privée internationale qui est là soit mieux mobilisée vers les pays qui en ont le plus besoin, et pour ça qu'on arrive à être collectivement innovants, qu'on les accompagne, qu'on enlève le risque qui doit être enlevé pour permettre le déclenchement de ce financement. Mais sans le secteur privé, fonds souverains, organisations philanthropiques, grands asset managers, nous ne relèverons pas ce défi. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer ce sommet, avec ces 4 principes qui, je crois, doivent structurer notre action. Pour moi, cette réunion doit être celle des solutions. Et donc, nous devons, durant ces 2 jours, dégager des mobilisations, des engagements, des nouveaux instruments, des nouvelles mobilisations, j'en ferai la liste demain, mais des solutions très concrètes qui doivent changer la vie sur le terrain des pays qui sont face à ces défis. C'est à cette aune que nous serons jugés, parce que nous aurons à rendre compte. Et je vous proposerai aussi demain un mécanisme de suivi pour qu'on puisse voir si ces 2 journées sont au rendez-vous de l'ambition que nous devons porter. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs. Merci à nouveau d'être là aujourd'hui. Et au fond, ce qui m'importe, c'est la mobilisation générale pour le défi qui est le nôtre. Au fond, nos compatriotes partout à travers le monde et notre planète, parce que ces 2 objectifs sont jumeaux. Je vous remercie et bon sommet. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de le dire, nous sommes ici pour notre avenir. Nous sommes ici parce que nous croyons en l'unité et nous croyons en la cohésion mondiale. Je voudrais appeler maintenant sur scène une jeune Africaine qui vient d'Ouganda, qui depuis 2019 met sur le devant de la scène la nécessité du combat pour le climat, contre la pauvreté dans son pays. J'appelle Vanessa Nakate à nous rejoindre. Elle lutte depuis 2019 pour que la voix de la jeunesse soit entendue. Elle a fondé un mouvement, Rise Up. Elle a écrit un livre, L'écologie sans frontières. Et elle a, ce matin, des choses à nous dire. Vanessa, à vous la parole. Bonjour. President Macron, Secretary General, distinguished guests, I would like to begin by asking all of us to hold a moment of silence for people around the world who are already suffering, starving, being displaced, dropping out of school, being forced into child marriages, losing their cultures and history, those who are already helpless, hopeless, and dying due to the devastating impacts of the climate crisis.
we are witnessing people all around the world who are losing their livelihoods and increasingly their lives as a result of our addiction to fossil fuels. More than 46 million people in the Horn of Africa are facing crisis levels of food insecurity due to consecutive years of climate-induced droughts. In the Canadian wildfires, tens of thousands of people have had to be evacuated with their homes and communities being destroyed. Record heat waves are pushing India closer to the limit of human survival. Storms are lining up in the Atlantic and heading towards the Caribbean, and it's only June. And 9 million people are dying prematurely each year due to breathing toxic air from the burning of fossil fuels. It's often difficult to relate to these kinds of statistics. The numbers are just too big to grasp. So let me tell you about one person, a 6-year-old boy. Last September, I spent a few days with UNICEF in Turkana County, in the Horn of Africa, to meet with people who are suffering from the impacts of 4 consecutive failed rainy seasons. Over those days, I spent time with people who have done literally nothing to create the climate crisis, but who are suffering its worst impacts. I spent time with moms who are desperately trying to keep their young ones alive, trying to find food and water to sustain their families' lives for another week, another day, or even another hour. I spent time with their children who are clinging to life. I met a young boy in a hospital where the worst cases of severe acute malnutrition are referred and treated. Unfortunately, this child's family was not able to access the proper services in time for him to receive the treatment that he needed. By the time the sun set that evening, sadly, he had passed away. This is one story about how the climate crisis is affecting people all around the world, especially in the global south. What is happening to people in the Horn of Africa and many other climate vulnerable countries is beyond heartbreaking. But it doesn't have to be this way. It shouldn't be this way. We cannot let it be this way. Last year, the United Nations General Assembly declared that everyone on the planet has a right to a healthy environment. Not one country voted against this resolution. The historic decision underscores every human being's right to breathe clean air. But the World Health Organization has been very clear. The release of toxic gases from fossil fuels make our air unsafe to breathe. Financing more fossil fuel development would deprive the citizens of the world of our right to clean air. We must not force countries who have the right to develop and offer their citizens a better life to do so by digging up more oil and gas. Development isn't millions of people dying from breathing toxic air. Development isn't millions of people being pushed to the brink of starvation after years of drought. Development isn't millions of people in small island communities having their economies, their culture, and increasingly their lives ripped apart by hurricanes and sea level rise. Development
doesn't require fossil fuels. Development requires energy. Now, I am not a finance expert, and I am not an energy expert. And some leaders often discount young people for not understanding the complexities required to finance the energy transition. But I do know that you cannot have a finance summit without talking about fossil fuels. You cannot have a finance summit without talking about people. According to the IEA, about 770 million people live without access to electricity, mostly in Africa and Asia. For decades, the big oil and gas companies have been pretending fossil fuels will bring development to poor communities in the global south. We know this is a lie. The power lines and pipelines are never going to reach those in rural villages in the global south. Most of the fossil fuels developed will be sent overseas, and the profits line the pockets of those who are already extremely rich. A new fossil fuel infrastructure will soon become stranded assets. So why do these companies and the governments and banks who enable them continue to lie about this? One word: short-term profit. These leaders value profit over people, over our ecosystems, over our planet, and over our existence. As the UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres said, the coal, oil, and gas companies are pushing an agenda that is incompatible with human survival. He also said that government and business leaders who are acknowledging the climate emergency but are simultaneously pushing for more fossil fuel development are clearly saying one thing but doing another. Simply put, he said, they are lying. But do the desperate warnings from the world's most trusted climate scientists stop our leaders? No. ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, and Total recorded a combined $55 billion profit in the second quarter of 2022 alone. Just last week, Shell broke its promise and now plans to increase production so that they can make even more profit. Wow. Broken promises cost lives. The IEA found that fossil fuel consumption subsidies rose to over $1 trillion in 2022 alone. $1 trillion. And a recent World Bank report estimated that the cost of the health damage caused by air pollution amounts to $8 trillion a year, equivalent to 6.1% of global GDP. How many of the 17 Sustainable Development Goals could we accomplish with $8 trillion a year? It seems there is plenty of money. So please do not tell us that we have to accept toxic air and barren fields and poisoned water so that we can have development. Every decision you make here at this summit must be about people. It must be about helping people, vulnerable people. You must get help to people who are on the front lines of the climate crisis. And you must help the leaders of climate vulnerable countries to bring real development,
to their people without having to dig up new oil and gas, which will only put their economies at risk with stranded assets, and their people at risk to more severe climate impacts. You must make polluters pay. You must cancel the debt and get grant-based climate finance to Global South countries so that they are no longer forced to pay for a crisis they did not create. You must be thinking in trillions, not billions. You must help us get real loss and damage funds to flow to those communities who need it the most. And we must remember that more fossil fuels only means more loss and damage. As you are considering a new finance pact, it must be a pact that supports an equitable fossil fuel phase-out in conjunction with an equitable renewable energy phase-in. As the COP28 president, Sultan Al-Jaber recently said, a phase-out of fossil fuels is inevitable. With the right decisions here, you can help make the inevitable happen now. People outside this summit are suffering and dying. Real people like that little boy I met in Turkana County. The UN Secretary General is right. Wasting any new money on new coal, oil, and gas is moral and economic madness. So let's stop this madness. Let's put people above profit. Let's not let that little boy in Turkana die in vain. The people of the world are counting on you. The people of the world are watching what you do here. Please remember the people. The people. We, the people. Thank you. Après ces mots engagés, émouvants, Vanessa Nakate l'a dit, elle n'est pas une experte financière. Nous avons néanmoins la chance d'avoir avec nous deux grands économistes, Nick Stern et Amar Bhattacharya, qui l'année dernière, avec Vera Songwe, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, ont présenté à la COP27 un rapport qui a changé la conversation mondiale sur la finance-climat, un rapport qui a fait date, et nous avons la chance de vous avoir avec nous pour que vous puissiez nous présenter les besoins d'aujourd'hui et les besoins de demain. Merci. Thank you, and thank you, Vanessa. You give us hope, and our task is to respond to your challenge and to honor your commitment. Thank you. Thank you so much, Monsieur le Président, for this crucial global initiative and for the invitation to the three of us, a global trio, to offer a strategic and quantitative framework for this critically important event. Our remarks draw on work on sustainable development finance requested by the COP26 and COP27 and now the COP28 presidencies to do this work. Unfortunately, Vera Songwe is not able to be with us, but these remarks reflect our close collaboration. Ladies and gentlemen, finance is for a purpose. The global agenda today is to overcome and become more resilient to the crises that we are facing, to restore momentum to the Sustainable Development Goals and poverty reduction, and to act with the urgency needed on climate and nature. This requires investment on a major scale, an extra 2 to 3 percentage points of GDP globally, 4 to 5 in developing countries and emerging markets, but with significant variation, of course, across countries. This ramp-up is essential, not only for tackling climate, but to put us on a new path for global development, much more attractive than the dirty, destructive models of the past, one that is more sustainable, inclusive, and resilient. Hence, our work is deductive.
If we want to deliver on this vital global agenda, this is what we have to do. Systemic change on this scale is not easy. But the most dangerous and unrealistic approach is to fail to rise to this challenge. Delay is deeply dangerous. Here are the basic numbers. Overall development spending to reach the SDGs will need to more than double from pre-pandemic levels to around $5.3 trillion a year by 2030 for emerging markets and developing countries other than China. Spending on climate-related development goals, part of this $5.3 trillion, will need to increase fourfold from the pre-pandemic levels to $2.4 trillion a year by 2030. Of this $2.4 trillion, we believe that around $1.4 trillion can come internally from stepped-up efforts on domestic resource mobilization. Thus, around $1 trillion a year will be needed in external climate finance by 2030. Around 250 to 300 billion from multilateral development banks and other development finance institutions, a more than tripling from existing levels. Around 500 to 600 billion from private finance, a fivefold increase from present levels, and around 150 to 200 billion from concessional and debt-free finance through stepped-up donor commitment and tapping new and innovative sources of finance. Those three together give us the 1 trillion, but they're mutually supportive. They drive each other forward. This quantitative framework is set out in a note that has been posted by the organizers on the summit website. These numbers are clearly substantial, but they're simply what is necessary for Paris and the SDGs. And crucially, they give us recovery, growth, development, and poverty reduction, which is strong and enduring. There is no horse race between climate action and poverty reduction. Amar. Thank you, Nick. Thank you for this opportunity to share this podium with Nick and with Vera, who is here with us in spirit. So let me just say that a crucial first step, indeed a symbol of trust, is to meet the long-standing commitment by developed countries to provide 100 billion a year for climate action in the developing world. At the Petersburg Dialogue at May, donors committed to deliver that 100 billion in 2023, and G7 leaders reaffirmed that commitment in the Hiroshima Declaration. Concerted efforts on that commitment, the significant progress being made by the MDBs on climate finance, improved private mobilization efforts suggest that there is a good likelihood of meeting this climate finance commitment in 2023 and setting our sights on a much larger agenda. We see 6 core priorities in terms of the agenda forward, and the first one of this is really to establish a common framework right now for ramping up action and finance through country-led platforms supported by global and regional platforms. The Just Energy Transition Partnerships are pioneering examples of these platforms. Second, we must tackle the immediate debt difficulties of climate-vulnerable countries and poor countries, and we must break the vicious cycle between climate and debt vulnerability, as Prime Minister Motley has so correctly stressed. Third, we must greatly enhance the support for developing countries in their efforts to strengthen domestic resource mobilization, public and private, and tackle illicit capital flows. Tackling wasteful subsidies and ramping up carbon taxation must be priorities across the board. Fourth, we must unleash the potential of the multilateral development banks and the larger development finance system. And this means that we must ensure that they can support the scaling up that is necessary,
the scaling up of investments, the unlocking of investments, but also mobilize low-cost capital from their own resources, and very importantly, catalyze private finance through management and sharing of risk and bringing down the cost of capital. Given the size of the increase that is necessary, they will need additional capital resources even as they utilize existing capital more efficiently. Fifth, we must create a new highway for private finance. And because private finance will have to make the largest contribution to the scaled-up increase. This requires that the private sector, governments, MDBs must come together in the co-creation of investment opportunities, tackle impediments, including policy and regulatory obstacles, and bring down the cost of capital by blending finance and managing and sharing risk. And as President Macron said, this means a much, much greater role of guarantees. And we must explore new mechanisms, especially for foreign exchange risk. Finally, we must greatly expand the scope and scale of concessional and debt-free finance through not only renewed donor commitment, but by tapping new and innovative sources of finance, including enhanced use of SDRs, voluntary and compliance carbon markets, private philanthropy, many of you who are here, and pursuing options to tax fossil fuel globally, including the maritime and aviation sectors. As Nick has said, none of this will be easy, but they are essential. And with the leadership and commitment that President Macron has shown and garnered here in this summit, all of this is possible. Thank you. Merci beaucoup, Nick et Amar. D'abord de nous dire que les engagements pris sont en bonne voie d'être tenus et aussi pour nous appeler à l'action. Alors j'appelle maintenant Monsieur le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à nous rejoindre. Vous êtes à la tête, Monsieur le Président, d'un pays de 26 millions d'habitants qui chaque jour connaissent les conséquences du climat, les conséquences de la pauvreté, les conséquences de la sécheresse, du manque d'eau, de l'insécurité alimentaire. Et comme Vanessa nous l'a dit, nous sommes d'abord ici pour parler des hommes et des femmes. À vous la parole. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales, Mesdames et Messieurs, sur le chemin ponctueux des sommets décisifs, ce sommet de Paris marque un jalon important faisant suite notamment à l'accord de Paris sur le climat de 2015, l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est une étape importante avant la COP28 à Dubaï et le G20 à New Delhi qui engageront notre avenir commun. Je salue donc cette initiative du président Macron, président de la République française, et je le remercie aussi de m'avoir invité et me donner la parole à cette cérémonie d'ouverture. L'ambition de ce sommet, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, est d'aboutir à un consensus sur le nouveau pacte financier mondial afin de répondre à la grande crise multidimensionnelle qui a fragilisé le système financier mondial et amené le monde au bord de péril. La réponse est une urgence face aux urgences. À côté des urgences, il y a l'essentiel. Concevoir un système plus juste et plus résilient pour éviter le chapelet des crises décennales et la succession des réformes définitives censées les résoudre depuis plus d'un siècle. À cette fin, et pour susciter l'adhésion, une conception collaborative et inclusive des parties prenantes publiques et privées permettra de fixer par itération les termes du pacte de manière juste et robuste. Je salue donc l'approche holistique, cohérente, mettant la finance au service de l'économie réelle de ce sommet, qui veut bâtir un nouveau pacte financier mondial autour du traitement des défis majeurs de notre époque.
L'enjeu pour moi, président d'un pays financièrement pauvre, mais non dénué de ressources naturelles et même pourquoi pas humaines, est d'exprimer une vision stratégique conciliant les agendas précédents et les objectifs de développement. Dans le cadre des objectifs des agendas qui sont bien définis, il s'agit d'obtenir dans le consensus visé par le sommet un accord de principe pour une certaine flexibilité et des marges de manœuvre permettant d'atteindre les objectifs régionaux et locaux de développement tout en respectant les contraintes globales. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi ici d'apporter un témoignage personnel sur le changement climatique et ses impacts. Tout au long de ma vie, j'ai vu une succession de sécheresses privant les cheptels de pâturage et les paysans de récolte. J'ai vu la terre rougie, des cheptels décimés, des régions livrées à la famine et des cohortes d'observants grossir les bidonvilles. J'ai observé la paupérisation des régions entières défigurées par la désertification. Le pastoralisme est remis en cause par l'amenuisement de la biodiversité et les meilleures herbes dont vivaient les animaux ont disparu, laissant la place aux herbes les plus résilientes, dénuées pratiquement de feuilles, sans toute forme de valeur nutritive. Et le loin, au Sahel, le temps où une vache se reproduisait en moyenne chaque année, tout en produisant du lait pendant 9 mois. La règle aujourd'hui, c'est qu'elle se reproduise tous les 2 ans pour une production de lait réduite de moitié et qui ne dure véritablement que quelques petits mois. C'est cela qui explique que le Sahel n'est plus synonyme que de sécheresse, mais aussi et surtout, malheureusement, de violence. La sécheresse a généré la violence comme sa conséquence naturelle. Ce sont là, en grande partie, les effets en chaîne du changement climatique, qui est un fait observable par chacun d'entre nous. La crise migratoire et la crise sécuritaire, alimentées par les crises climatiques, économiques et la démographie, sont notre réalité quotidienne que la communauté internationale se doit de regarder avec discernement et responsabilité. Dans mon pays, la démographie non maîtrisée est le facteur prépondérant alimentant la pauvreté sur lequel se greffent les autres crises migratoires, sécuritaires et environnementales notamment. En accédant à l'indépendance en 1960, le Niger comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en compte, vous l'avez dit, 26 millions. Avec le taux actuel de croissance, nous serons autour de 70 millions à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain. Sans politique intelligente de gestion démographique, tous les efforts de développement et d'éradication de la pauvreté seront vains. Notre taux de croissance actuel reflète le fait que 77% des filles se marient avant leurs 18 ans et 28% se marient avant leur 15e anniversaire. L'unique levier que nous pouvons actionner pour faire face à cette situation est celui de l'éducation et de la formation des jeunes, des filles en particulier, qui permet de contrôler la démographie, de créer des emplois et de faire bénéficier du dividende démographique au passage. Or, l'éducation coûte très cher. Mais c'est le prix à payer pour que dans les pays pauvres et du Sahel notamment, nous puissions faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, sinon quoi, nous n'arrêterons jamais de parler de migration illégale, de violence, d'empoisonner le débat politique en Europe et ailleurs et de vivre les affres des situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il s'agit seulement de penser, penser à ce qui se passe au Soudan pour prendre la mesure
des dangers auxquels nous sommes exposés, pas qu'en Afrique, partout au monde aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce que je viens de dire montre très clairement que le Sahel est une zone de la planète qui aura été les plus perturbées par les effets du changement climatique. Il faut particulièrement prendre garde à ce qu'elle ne soit victime des programmes conçus dans le cadre de la transition climatique. Notre débat sur ces questions est un débat qui reste polémique. C'est à ce titre que, comme tous les autres pays pauvres, nous serons opposés à toute politique visant à nous priver du recours des énergies fossiles contenues dans notre sous-sol. Et l'unique solution acceptable est celle qui nous permet d'atteindre les objectifs des différents agendas à la fois, se fondant par conséquent sur la solidarité et la complémentarité bien comprises, rendues effectives par une politique de péréquation généralisée. La mise en œuvre du nouveau pacte passera par la construction d'une boîte à outils audacieuse et innovante en termes réglementaires juridiques et en ingénierie financière. Dans cette boîte à outils, les instruments financiers existants doivent être améliorés, d'autres créés pour mieux partager les risques et les résultats en tenant compte des facteurs et des contraintes climatiques et environnementales, ainsi que d'autres externalités dans la valorisation et la couverture des risques. Elle comprendra en particulier la monétisation des quotas carbone et des DTS. Plus spécifiquement, le nouveau pacte doit rendre concrète et opérationnelle l'aide prévue par les accords de Paris et de Glasgow en faveur des pays pauvres qui attendent d'être mis en application. Au-delà du Niger, nous avons en Afrique une population nombreuse et en forte croissance. Nos besoins pour financer les infrastructures et les services de base dans l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé, les transports, les nouvelles technologies et l'éducation sont impératifs et incompressibles. Nos besoins fondamentaux doivent être satisfaits avant toute décroissance, car, comme on le dit chez nous, une vache qui a bu et une vache assoiffée ne marchent pas ensemble. Il y a pour nous donc une urgence à court terme dans l'urgence globale, celle de mobiliser des fonds pour répondre à notre impératif de développement et à nos défis démographiques et sécuritaires. Il faut à cet effet notamment accroître les capacités de financement des banques multilatérales de développement en augmentant les capitaux afin d'avoir un effet de levier pour accroître leurs capacités de financement. Je voudrais insister en particulier sur la nécessité de mobiliser des ressources plus importantes au profit de l'IDA. Les banques multilatérales doivent aussi bénéficier des réallocations des DTS qui sont jusque-là inutilisées. Il faut faire profiter des pays comme le Niger des instruments de garantie. M. Stern et son compagnon viennent de nous le rappeler. Il faut donc faire profiter des pays comme le Niger des instruments de garantie de financement auxquels nous pouvons prétendre et réduire les primes de risque excessives des investisseurs si nous voulons intéresser le secteur privé à ce combat contre le changement climatique dans les pays pauvres. Les coûts prohibitifs des capitaux les ont jusqu'ici mis hors de notre portée, malgré les recommandations formulées à l'occasion de toutes les rencontres que nous tenons. Or, ces coûts sont aujourd'hui paradoxalement en forte augmentation et ne reflètent pas souvent les fondamentaux macroéconomiques de nos pays. Il y a, même pour ce sommet, Monsieur le Président Macron, des grands risques que nous continuons dans les incantations. Or, je pense que nous avons déjà organisé trop de rencontres pour que
nous puissions indéfiniment répéter les mêmes choses. Il s'agit donc de passer à l'action. Mesdames et messieurs, nous avons une planète. Il n'y en a pas d'autre de remplacement. Nous devons le savoir. Et nous sommes à un point d'inflexion historique. À l'échelle mondiale, dans cette époque de rupture de modèles et de transition, les rafistolages et les rustines ne sont plus de mise. Nous devons abandonner les dogmes et les certitudes, embrassons de nouveaux paradigmes plus conformes à notre réalité, qui est faite de dureté insupportable pour certains et de menaces certaines pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez parlé de menaces. Il y a effectivement de nouvelles vulnérabilités. Et je voudrais maintenant appeler sur scène la Première ministre des Barbades, Mia Mottley, dont nous connaissons la fougue, la persévérance, et qui, lors de la COP27, a lancé l'agenda de Bridgetown, un agenda de réforme pour les institutions multilatérales. Et vous avoir ici avec nous, avoir ceux qui vous ont suivis depuis quelques mois est important. Et donc, à vous la parole. Thank you very much. President Macron, Secretary General, distinguished colleagues, heads, distinguished guests, people of the world. The power of silence, as we just learned, and the power of voice, as we must give expression to today. The danger of inaction or slow action, and the fundamental difference that committing and walking the walk and not just talking the talk will mean. We come to Paris today with a heavy heart, but with hope. We come to Paris today not to reinforce the divisions of the past, the orders of the past, but we come to Paris to identify the common humanity that we share and the absolute moral imperative to save our planet and to make it livable. We don't need a lot more words today. And quite honestly, I don't know that I have it in me to give more words. As I speak to you, my country, that of St. Vincent and the Grenadines and others in the Caribbean, in the Eastern Caribbean, are under a tropical storm watch for Tropical Storm Beth, literally. Yesterday, I had to decide whether to stay or to go. And I chose to stay because it is important that we move to action. Behind Tropical Storm Beth is another system, and hence, this is our new reality. We have heard this morning from Vanessa, we've heard from the economists, we've heard from the president of Niger, and everyone has spoken truth with feeling, with clarity. And Emmanuel, I've left you for last, because privately I call this the How Dare You Summit. How dare you? How dare you upset the order? How dare you step out of your crease and summon us all to this inflection moment that will determine whether we will have the capacity and the will to bring pace and scope to the problem. I can tell you that there has been movement. Yes, 9 months ago,
No one was speaking about natural disaster clauses. Now we have people wanting to recognize the wisdom of it, because countries do need to pause debt payments if they are going to house and feed people who are victims of a climate crisis. Doesn't quite work as well for those who have to move people who are suffering from drought, as the president of Malawi has had to do. So we need to perfect it. 9 months ago, no one was talking about multilateral development bank reform at scale. And Ajay, the World Bank was not as forceful in its commitment to the crisis of climate as it is now. And we wish you all the best, because in your hands lies the need for pace and scope. 9 months ago, we were not prepared to discuss issues of debt. And Kristalina, when no one else was stepping up during the pandemic, yes, you led the way, recognizing that your duty was not only to deal with the symptoms of the balance of payments problems, but to go back to the treaty and its underlying objective of securing growth and macro and financial and economic stability. But what is required of us is not simply to mark a card for progress. As we heard from Vanessa, what is required of us now is absolute transformation and not reform of our institutions. And that transformation is required because while the world knew since the 1890s that we were facing the warming of the climate, we chose not to heed the advice of scientists. And that which could have been done in more than a century is now being reduced to be done in less than a decade. And Secretary General, my heart bleeds for you, because yours has been almost that constant voice in the wilderness. But I say to you that it has not been in vain. As you heard from President Macron this morning, there is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated, that education and climate cannot be separated. And later today we will go into the details of what that action must look like, much of which we have put in the Bridgetown Initiative, not because we believe we have the answers alone, but simply because we had the will to pull people together and say, let us discuss these issues and let us make enough noise consistently to command the attention of those who must speak and who must act. I ask us today not to leave Paris without understanding that the bolstering of the political ambition that is required must secure transformation and not reform. And I ask us to ensure that those of us who are heads of government and heads of state recognize that the world cannot continue in the shadow of an old imperial order that does not see countries, does not feel countries, does not hear countries, and worse, does not see, feel, or hear people. I ask us today to recognize that we cannot come to Paris but let our directors go back to the IMF or the World Bank and it be business as usual. They do not act in their own interests. They act on behalf of our sovereign states. And that is why we speak not only to the need for money, we speak to the need for the reform of the governance systems. Because when these institutions were founded, our countries did not exist. And we speak for a complete transformation of securing the sources of capital
as unpopular as it might be to voice it. We do not ask for the bankruptcy of private companies. That's not our wish. But we do ask for everybody to share the burden so that we can share the bounty. And it therefore means that simply relying and holding only governments accountable has run its course. And what is necessary now is for us to bring to the table also multinational corporations whose balance sheets dwarf more than 2/3 of the world's states. That is the world we have created out of the last century. And if we don't recognize that they cannot be left out of the equation, I'm coming. If they don't recognize that they cannot be left out of the equation, then we have no desire to solve the problem. And we thank philanthropy for what they do, but it can't only be what they like. It has to be what the world needs. And I hope that we leave Paris, therefore, not only secure in our determination to protect the planet, to protect the biodiversity, to protect people, but to recognize that if we do not act today at scale, with pace, we will not be able to get there in time to save more people. Let us, as the representatives of our people, at this most unique time in the history of civilization, not only do the right thing, but do it in time and do it for the right reasons. We will have more time in the next day and a half to discuss the details. But my plea simply now is to step up the pace and let's get going. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Pour conclure cette cérémonie d'ouverture, j'appelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour nous présenter votre vision. Il y a 7 ans maintenant, l'agenda 2030 des objectifs de développement durable était présenté. Nous sommes à mi-chemin. Comment voyez-vous l'avenir? Et vous avez fait, il y a quelques jours, un appel à une transformation, comme disait la Première ministre, du système financier. Nous voulons vous entendre ce matin. Monsieur le Président, cher Emmanuel, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Merci, cher Emmanuel, d'organiser ce sommet important dans un contexte international qui ne manque pas de défis. Et merci, cher Mia Motley, pour les efforts entrepris dans le cadre de l'initiative de Bridgetown. C'est là une remarquable base de travail pour apporter une réponse aux difficultés auxquelles font face un si grand nombre de pays en développement. Car l'immobilisme n'est pas une option. Le système financier international est en crise. À mi-chemin de l'échéance du programme 2030, les objectifs de développement durable s'éloignent chaque jour un peu plus. Même les objectifs les plus fondamentaux en matière de faim et de pauvreté reculent après des décennies de progrès. Oui, en 2023, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et des dizaines de millions de personnes supplémentaires sont en train de basculer dans l'extrême pauvreté. La pandémie du Covid-19 et l'invasion russe de l'Ukraine ont empiré les choses. Les pays riches ont pu générer des liquidités nécessaires pour relancer leurs économies. À l'inverse, les pays en développement n'ont pas cette capacité et doivent faire face à des coûts d'emprunt abusifs jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des pays développés. De nombreux dirigeants sont confrontés à un choix cornélien, assurer le service de leurs dettes ou subvenir aux besoins de leur population. Beaucoup de pays africains dépensent aujourd'hui plus d'argent pour rembourser leurs dettes que pour les soins de santé, avec des séquelles terribles pour des générations entières. Aujourd'hui,
52 pays sont en défaut de paiement ou se rapprochent dangereusement de cet état. Et cela inclut la majorité des pays les moins avancés, tout comme la majorité des 50 pays les plus vulnérables au changement climatique. Des dizaines d'autres risquent de les rejoindre. Et cette situation est intenable. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité global aux pays en développement. Et la raison est simple. Comme Miyamoto vient de l'évoquer, cette architecture a été bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle essentiellement reflète, même avec quelques adaptations, les rapports de force politiques et économiques de l'époque. Rendez-vous compte, plus de 3/4 des pays d'aujourd'hui n'étaient pas représentés à la création des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ce n'est guère mieux pour les Nations unies et le Conseil de sécurité en particulier. Près de 80 ans plus tard, l'architecture financière mondiale est devenue dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Elle n'est plus à même de répondre aux besoins du monde du XXIe siècle. Un monde multipolaire, caractérisé par des économies et marchés financiers profondément intégrés, mais aussi par des tensions géopolitiques et des risques systémiques croissants. Les institutions financières internationales sont aujourd'hui trop petites et trop restreintes pour remplir leur mandat et être au service de tous, en particulier des pays les plus vulnérables. Un exemple. Le capital versé de la Banque mondiale ramené au PIB global représente aujourd'hui moins d'un cinquième de ce qu'il représentait en 1960, alors même que les défis sont autrement plus grands. Et enfin, le système financier mondial perpétue et aggrave même les inégalités. En 2021, et c'est une décision que nous applaudissons, le Fonds monétaire international a ainsi alloué plus de 650 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Les pays de l'Union européenne, auxquels mon pays appartient, ont reçu 160 milliards de dollars. Les pays africains, 34. Dit autrement, un citoyen européen a perçu en moyenne près de 13 fois plus qu'un citoyen africain. Tout cela a été fait dans les règles. Mais reconnaissons-le, ces règles sont devenues profondément immorales. Une architecture financière qui ne représente pas le monde d'aujourd'hui risque d'ailleurs de conduire à sa propre fragmentation dans un monde où la géopolitique est elle-même un facteur de fragmentation. Excellencies, ladies and gentlemen, there will be no serious solutions to the crisis with serious reforms. That is why I've called for a new Bretton Woods moment, a moment for governments to come together, re-examine and reconfigure the global financial architecture for the 21st century. And earlier this month, as part of our preparations for the Summit of the Future, I put forward a policy brief, a detailed blueprint for a redesigned global financial architecture capable of serving as a safety net for all countries. But I have no illusions. This is a question of power and political will, and change will not happen overnight. But as we work for the deep reforms that are needed, we can take urgent action today to meet the urgent needs of developing and emerging economies. That is why I have proposed an SDG stimulus of $500 billion per year for investments in sustainable development and climate action. It includes concrete steps that global leaders can take right now. They can establish a really effective and time-effective debt relief mechanism
that supports payment suspensions, longer lending terms and lower rates, including for middle-income countries with particular vulnerabilities, namely in relation to climate. They can scale up development and climate finance by increasing the capital base and changing the business model of multilateral development banks, and allowing by working in a much stronger coordination to transform their approach to risk without risking the AAA notation. And a lot could be said about the role played by notation agencies that, in my opinion, are deeply biased and have contributed to many of the crises we have faced. And simultaneously, transforming their approach to risk in order to massively leverage private finance at affordable costs to developing countries. And a lot has been said today about the need for more guarantees. And world leaders can expand contingency financing to countries in need by, namely, rechanneling in a broader scale unused special drawing rights, and by using other innovative mechanisms to increase global liquidity. The African Development Bank initiative to rechannel SDRs to multilateral development banks could multiply their impact by 5, and this example should be expanded. Global leaders can put in place a mechanism to issue SDRs automatically in times of crisis and distribute them according to need. And they can put a price on carbon and end fossil fuel subsidies and repurpose what is gained with those measures towards sustainable and productive uses. And the list of things we can do now can go on and on and on. And this is an area that I'm sure the 2 next days will be very useful in finding concrete forms of moving really forward. Taken together, these steps would help to beat poverty and hunger, uplift developing and emerging economies, and support investments in health, education, and climate action. We do not have to wait for root and branch reform of the international financial architecture. We can take steps right now and take a giant leap towards global justice. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm fully aware of the challenges and headwinds we face. Power dynamics and constraints on global cooperation in today's world make problems more difficult to solve. But solutions are not impossible, and we can start now. Your discussions can yield meaningful results for people in need. And I urge you to make this meeting not just a cri du cœur for change, but a cri de guerre, a rallying cry for urgent action. We are at a moment of truth and reckoning, and together we can make it a moment of hope, and I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Vous l'avez dit, nous sommes là pour agir, non pas pour juste penser. Le sommet est donc ouvert. Je vous invite, vous remercie d'abord d'avoir participé à cette cérémonie, vous invite les uns et les autres à rejoindre, soit dans cette même salle à 10h45, la première table ronde animée par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, sur l'évolution du rôle des banques multilatérales de développement, ou à rejoindre la 50aine d'événements qui se tiennent ici, qui se tiennent à l'OCDE ou à l'UNESCO et qui commenceront elles aussi à 10h45. Many thanks to all. Have always great summit. Et nous nous retrouverons demain autour du président de la République pour les solutions. Могу сумку. Да не, у меня много сумок.